Habari yenu? Mzuri sana. Sasa Mungusi. Yes. Hii gas umetumia kwa muda gani sasa? Hii gas nimetumia sasa kwa muda mwezi 2. Na nimeona gas yake ni mzuri sana. Lakini bila kukatika umetumia muda gani sasa? Mwezi mmoja. Mwezi mmoja kabisa ndio sasa imefanya kazi bila wasiwasi yote. Ndio. Bila kuishiwa na hiyo pressure yake. Sasa iko sawa kabisa, naona inapata nguvu zaidi. Na unapiga sufuria ngapi kwa siku? Napiga sufuria kama 5 kwa siku. Na tena ile nachukua muda kama kitu kama maharagwe, kitu kama mahindi. Ni kitu ya kushadawa pale na inafanya mzuri. Inafanya mzuri kabisa. Kwa hivyo unafurahia? Nafurahia kazi yake sana. Ndio. Nimesahau mambo na kuni. Ndio. Kabisa. Sasa asante. Yeah. Zenu T25 running in Loisaba, running on Opuntia, a huge menace in Laikipia. Opuntia, by the way, is cactus prickly pear. I'm sure you're all familiar with this menace. Down the spout. So here we're trying to turn Opuntia, which is a huge menace to the pastoral communities in the Laikipia area, into a resource. We get biogas from the Opuntia and we'll get fertilizer for food production.